Hi, my name is Margarita. Yes, I'm going to do the translation. So it will be step by step, so please make small pauses for us. That means Evgeny is going to moderate the discussion. Okay. So I will start now. What I was told was to give a short introduction into my own personality, which is what I'm going to do first, but it's only one slide. And then I'm just going to show 4 projects. Good evening. Ребят, добрый день. Сегодня прекрасно знаете, для чего мы собрались. У нас сегодня интересная лекция и выступление хорошего архитектора Йенса Каспера. И сегодня знакомимся с его работами. Я забыл представиться, меня зовут Евгений, сам являюсь дизайнером-архитектором. И, в принципе, недавно знакомившись с биографией истории данного архитектора, в принципе, очень знаменитый, хороший, замечательный человек. Okay. So yeah, that was just a very brief introduction of yours, and we're ready to start, I guess. Now we're ready to start. Okay, so I'm going to start with my personal background. Yes? Yes, please. Yes, please. Okay. I do live and work in Berlin, Germany. I don't know if anybody of you has ever been to Berlin, and finished education in 1998 in Aachen, which is the most western city in Germany. Итак, уважаемые дамы и господа, совсем быстро о моей биографии. Я родился в Берлине, не знаю, бывал ли из вас кто-нибудь уже в Берлине. Там я получила образование. Изначально я учился в Аахене, начал свое образование в 1998 году, это на самом севере Германии. Okay. After studies, I did 5 years of solid everyday education, which does mean that I did work in offices, boring offices, and did do things that you don't learn at the university. И после окончания основного образования я еще 5 лет занимался практикой. Это такая самая скучная повседневная работа, которую вы делаете в разных архитекторских бюро, и получаете бесценный опыт, который вы не можете получить в университете. Exactly, and since 9 years I'm working on my own with offices. First was the architectura, where I was the co-founder and inventor of that office, and since 2008 I'm working as the Yенsa Kаспера, and since 2010 custom in London. И вот, собственно, уже 9 лет я работаю как самостоятельный, независимый архитектор. В 2003 году я сооснователь компании Real архитектура, это, соответственно, архитектурное бюро в Берлине. С 2008 года у меня есть своя контора, и в 2010 мы открыли представительство в Лондоне, Каспер, Мюллер. I did always teach as a student, and after studies, of course, at TU Berlin, in Aachen, in Cottbus, and for the AA environment. И с самого начала, как только я начала работать архитектором, я не переставала преподавать, в частности в Аахене, поскольку мне очень нравится работать со студентами. Exactly. That was the boring part. Но это была самая скучная часть по биографии. Exactly. And now I'm going to show you 4 projects, and I'm doing it, the timeline is backwards. So the first one I will show is not even really published yet, it's not even finished. And it's a version of a pumping station in Berlin. Я расскажу вам о своих проектах. Мы начнем в обратном порядке. Мы начнем с самых последних проектов. Вот это, в частности, о нем информация особенно еще не опубликована. Это работа, которую мы вели в насосной станции. This is the site. It's in the Berlin city center. It's in Kreuzberg. This is Leipziger Platz, and Brandenburg Gate is not far away from here. Вот это то место, где мы, собственно, вели наши работы. Она находится в центре Берлина. Вот там наверху был показан зоопарк, это Тиргартен Берлин, и тоже недалеко самое центр. Exactly. And this is a canal, and that canal was used to get rid of the wastewater, the stinking, smelling wastewater before pumps were introduced into the infrastructure of the city. А вот то, что показано посередине, это, собственно, канал, куда забрасывали сточные воды от работы насосной станции. Yeah, that was in the good old times. Ну, так было в старые добрые времена.
Okay, that's a site plan drawing, and this is the general structure of the building. It has only two rooms, and one room was for pumps, and the other was for producing the energy, the fire and steam, the steam engines. And the drawing is quite nice because it's done in 1875 by one of the most important architects in Berlin, and it doesn't show any of the machines that was to house. А вот это, собственно, самый старый план здания, он был сделан немецким архитектором в 1875 году. В правой части находились сами насосы, в левой находились агрегаты, моторы, которые производили энергию для работы насосов. Но, конечно, удивительный чертеж, поскольку само оборудование не показано на нем, а только внешняя сторона здания. Architects are not interested in machines, and the machine engineers are not interested in architecture. This is what we can learn from that drawing. Наверное, это бесконечная проблема. Архитекторов не интересует какое-то техническое оборудование, а техников и инженеров не интересует взгляд архитектора. Okay, and this is how it was. This is a photo taken in 1910, something like that. And one of the spaces within the building is full of machinery. А вот это фото, которое сделано в начале 20 века, где-то в 1910 году, и как вы видите, все здание заполнено вот этими большими компрессорами. And this is how we found building in 2003, and this is some 20 years ago. So it shows a historic flat 20 years before, say, 1980. It was completely different. It was just industrial. И вот слева на фотографии вы видите вид этого здания в 2003 году, на фотографии справа фото, снятое за 30 лет до этого, совершенно изменившийся облик. What we see in the background was told the most beautiful chimney of Berlin. То, что мы видим, вот эта большая труба, это один из самых красивых каминов Берлина. Yeah. The guys from the heritage authorities, they were really exhausted about that. Конечно же, у городских властей было много вопросов по поводу этого здания. After the steam engines were replaced by electrical engines on a neighboring property, the thing was used as a museum for stone figures. Потом, когда вместо паровых двигателей стали использовать электродвигатели, это помещение использовалось какое-то время как хранилище музейных экспонатов. Yes, and some of the figures had to remain within the building. What our task was to transform this building into the headquarters of a PR agency. Перед нами стояла задача превратить это здание в офис пиар-агентства. What you see here are sections, cross-section, longitudinal section, and what we are showing here is one of the remaining pumps. So one of the pumps is still in there. Here's the yes. На этом слайде вы видите планировку комнат, и вот эти круглые объекты — это оставшиеся насосы, которые мы решили целиком не уничтожать. What we had to do is to extend the spatial program because we needed to introduce space for high-tech workstations, for computers and stuff like that, and an annex where a CEO of the company would have his desk. Также перед нами стояла задача расширить внутреннее пространство, поскольку нужно было поместить там большое количество современной оргтехники. I don't know how you can see that. For me, it's quite strange. Can you see the whole drawing? No, not really. The bottom is not very clear. It's strange. It looks different than it was intended. Okay, and what we did is we have an annex and we have a wall to divide the existing properties into two. And what we have is kind of a platform introduced into the building. All should have done temporary, but this is all done in concrete. It can be removed after flying moves off, but it's rather difficult to do. И как вы видите, с правой стороны у нас идет стена, которая отделяет уже следующий участок собственности, и прилегающее строение, которое изначально планировалось как временная постройка, но поскольку вся она бетонная, она сохранилась до сих пор.
So this is the annex for the CEO. This is a platform which divides one of the two spaces and the stairs, and that's a coffee bar. Итак, вот это здание справа, там было личное помещение для главы компании, и то, что было слева, там был кофе-бар и рабочее помещение. This looks, I don't know what you can see now. This is the picture. The front, it is still remains. It's no difference than before. We just cleaned a little up. Итак, это уже современное фото. Как видите, фасад мы не трогали, просто чуть-чуть его почистили. Right. This is the annex done in concrete, and it's a 2-layer concrete structure. And there were a lot of discussions with the heritage authorities about the height of the building. They wanted it to be like that, low, very low. And we discussed that this would be better to keep the lines of the existing building, and they agreed after heavy discussions. И, как вы видите, вот это бетонное здание, прилегающее как раз то, что мы построили для главы компании. У нас были долгие дискуссии с представителями властей по охране культурных объектов, поскольку они хотели, чтобы это здание было очень-очень низким, но мы смогли убедить их, что здание будет той же высоты, это будет смотреться эстетично. This is the annex, and we had to integrate a lot of the infrastructural elements from the pumping function that is still done on the site. It's the back of the building, rather rough, robust. И как вы видите, вот эта сторона здания, вид этой стороны до сих пор напоминает, что это была насосная станция, и над инфраструктурой здесь еще можно поработать, здесь мало зелени. This wall folds out of the building, providing private space, of course. И вот здесь стена продолжается, чтобы у нас был небольшой внутренний двор. Some images here. Это некоторые внутри здания. This is the conference room with a coffee bar here, and yeah. And one of the small figures here, happiness. Это комната для конференции, справа вы можете просто посидеть и попить кофе, а вот это как раз одна из оставшихся статуй, когда там хранились реквизиты музея. And we've got another figure here. They have kept the platform introduced to the second step. И вот еще одна скульптура, которая осталась в виде архитектуры. This is a figure called Borussia. She weighs 7.5 tons. Вот эту фигуру было совсем непросто поместить, а вот здесь между лестницами она весит 7,5 тонн. And you need to understand that this is not a museum anymore. A private PR agency, and the people are working here and up there, and these figures have to be kept within the building because they are part of the history. Не забывайте о том, что теперь это здание уже не музей, не музейные реквизиты здесь хранятся. Это частное здание, где люди работают, но эти объекты должны быть там остаться, и мы решили интегрировать их в дизайн. Exactly. And this is the private secretary of the CEO company. Вот здесь работает секретарь главы компании. And his own working space in the back. It's all open, there are no doors, but by making the space in a clever way, you can have like private areas. И вот это его личный кабинет, как видите, дверей нигде нет, это полностью открытое пространство. Okay, second is white conformity. It is the transformation of a warehouse from the 1970s. So it wasn't listed and received 4 major architecture. Итак, следующий проект в Лондоне, Белый куб. Здесь мы работали над зданием, которое изначально было складом, и за этот проект мы получили множество наград. We're in London. This is the River Thames, the Tower Bridge here. London Bridge. This is Tate Modern and St. Paul's Cathedral here. And we walk along Bermondsey Street, and the gallery is situated here. And it's the biggest, the largest commercial art gallery in West London. Итак, перед нами карта Лондона, как видите, Темза, Лондонский мост, а также обозначена галерея Тейт. И непосредственно вот этот объект, который сейчас является крупнейшей коммерческой галереей, находится вот здесь. And it was an ordinary warehouse, just
used for 25 years or something fell out of use. И это был самый обычный склад, который служил верой правды своим владельцам 25 лет. And the clients, they didn't buy it, they rented it for 70 years only. А клиенты, люди, которые им пользовались, не были его владельцами, они его арендовали на протяжении 70 лет. They were looking for warehouses and had the idea to introduce some gallery spaces within the warehouses because they've got warehouses, they're completely full with artworks from major international artists, which is a well-kept secret because everyone thinks that the pieces and that can be bought are unique, but there are tons of it. And they first thought just to do a warehouse and have some gallery space within there, but then the gallery program grew and grew and grew and became the major issue for that. И вот как ни парадоксально сложилась такая ситуация, что объектов искусства скопилось такое большое множество, что их буквально действительно хранили в помещениях, похожих на ангары, склады, и вот тогда возникла уникальная идея преобразовать склад в галерею и в объект искусства. And the warehouse is like, it's bigger than a football pitch, that's all. Пространство действительно большое, больше футбольного поля по площади. This is Bermondsey Street, which is a narrow street, and then the space opens up here as a front yard to our building. And this, there were a lot of discussions about the front yard because no one wanted to have front yard there, especially not the heritage operators. Как видите, сверху идет довольно узкая улочка, а справа есть возможность создать внутренний двор. That was one of my first drawings. What we needed to have is the front yard is the only access for trucks bringing artworks in and out, and the only access for visitors. Итак, это мой первый чертеж. То, что было показано сначала, это был единственный место, чтобы грузовики могли подъезжать и подвозить работы, а то прекрасная точка была только что, это вход для посетителей. So we always have this element in front here. It's a space divider. We call it a space divider, and then we have these galleries, like an implant within the building, within a warehouse. The warehouse full of artworks. This is just exhibition. Собственно, то, что мы видим, периметр всего склада, который был полон коллекциями, предметами искусства, а непосредственно зал выставочный мы решили разместить таким образом. This is our isometric drawing. Okay, well, that is boring. I jump. Это был скучный момент, мы его пропустим. Hello? This is a white page. Вещи белая страница. Okay, and a floor plan. Now what we have is a 70-meter corridor here, auditorium, and then it's exhibition spaces. There is something very important. This is a public corridor. It's a private building. It's a private art gallery. It's an art gallery where you can buy art. It's not a public building, but we call that a public corridor. We have this huge and massive exhibition space here, smaller exhibition spaces here, a bookshop, an archive, an auditorium, and this is a space called 9 by 9 by 9 because it's 9 meters high. That was very important for the client because no other private gallery in London has a 9 meter high space. And behind that space we have got private viewing. If an oligarch, say someone from Moscow, flies into London, they will set up special exhibitions only for him in these spaces. И вот как мы организовали внутреннее пространство. По центру вы видите коридор, мы его называем общественным коридором, несмотря на то, что все остальные части помещения являются частной собственностью и закрыты для посторонних глаз. По цифре 5 у нас большая аудитория, где могут как проводиться лекции, так и выставляться работы. Номер 2 это книжный магазин, маленькая книжная лавка. Цифра 8 там у нас архив. Непосредственно под цифрой 6 у нас одно из самых больших выставочных помещений, где потолок. Мы называем его 9 на 9, потому что действительно очень высокие потолки, длина по 9 метров. И сзади у нас частное помещение, то есть, допустим, если приезжает коллекционер из Москвы, мы можем устроить для него, только для него выставку в этом зале, присущих его работе. Okay. This is the front now, and you can see the 70-meter corridor. Это тоже
широкий, 70-метровый. Another blank page. Some are missing, some pictures are missing. К сожалению, некоторые фотографии отсутствуют. And here you have the corridor, and that is Hasenkamp is one of the leading companies for the transportation of artworks. И вот, как видите, вот вход непосредственно на самый верх и реклама компании Hasenkamp, которая является крупнейшей логистической компанией. И, как видите, склад по-прежнему продолжает выполнять свою функцию. I was missing one photo. For the openings, there are up to 1,500 people getting there, and the front yard has the feeling like as if you're in front of the pop concert or whatever. The people need to be kept out of the building because there are so many, and the main reason may be that the beer is for free. И как вы видите, к сожалению, здесь фото этого нет, но на открытие на площади перед нашей галереей собралось около 1500 человек. Их было так много по той причине, что мы решили распространять бесплатное пиво в день открытия. Поэтому было действительно важно держать этот двор свободным. Move along the corridor and then enter the art galleries. И вот это как раз коридор был, а сейчас уже сами залы галереи. And this is a concrete slab. It's 15 centimeters high, like that. Really concrete. Особая смесь из мрамора и бетона на 15 сантиметров высотой. And it needs to be removed after 17 years, of course. This is the 9 by 9 by 9 meter space. И вот это как раз тот зал, который мы называем 9 на 9. Excuse me for the quote. This is the big space. It's 30 meters by 20 something. Пространство. Крупный зал 20 на 20 с чем-то. Exactly. This is what they are showing there now. They are hanging. They hang this. I think it's from Chicago. The fire department, the fire engineer. They're hanging from our gypsum ceiling, which is quite strange, but it shows how reinforced the ceilings are. И вот это то, что сейчас показано в нашей галерее. Насколько я помню, это пожарная машина из Чикаго. Она подвешена на потолке. До этого представление о масштабах помещения. And this is a view into the private viewing rooms. And this is one of the exhibitions that was done for someone who has too much. А вот это уже как раз частная территория, закрытые помещения, где мы проводим выставки по запросу от коллекционеров, которые планируют что-то купить. Exactly. This is the size of the building, and this is the football pitch. That's what the drawing shows. И вот это как раз план здания, а вот здесь у нас даже футбольное поле. То есть мы сопоставляем размеры с размером. This is the growth of White Cube. Cube is one of the leading galleries worldwide. This was the first cube of 4 by 4 meters. Second, third, and this is the gallery that is being designed. И на сегодняшний день Белый куб является одной из крупнейших галерей. И вот вы можете видеть, опять же, ее в сравнении с другими галереями, просто по площади. What it shows is that you cannot only spend your money for art, you can also earn money with arts. И таким образом вы можете не только тратить деньги на искусство, вы можете на этом действительно неплохо зарабатывать. Okay, something very different. A simple building that was a transformation broader sense. Garden residence from a very small group that received 2 nice architecture prizes. Сейчас следующий проект совсем другой. Это резиденция с садом в Олденбурге. Он уже получил 2 награды. Oldenburg is in the north of Germany, very small town. Олденбург — это очень маленький городок на севере Германии. Boring. This is the city center down here. А вот здесь находится центр города. The building is up here. Вот здесь. Interesting was that the clients, they lived up here, and the parents of the clients lived here, and the brother of her lived here, and the cousin lived here, so the family was very close to that. И это интересное размещение, поскольку первый крестик — это непосредственно там жил наш клиент, а самый ближайший к нему там проживали его родители, а следующий его брат, и еще один — это кузен, то есть очень близкая семья получилась. And they owned this big garden plot here, and they wanted to erect a building around here because the plants around were so beautiful.
И им принадлежал как большой участок, заселенный, заполненный парком, садом, и они хотели построить здание, отмеченное белым крестиком в самом центре. Exactly. What we did for them, it's a couple. He was like head of the University of Oldenburg, and she was teaching as a professor as well, as a real professor. And during one of our meetings, she said, "I want to sleep alone." And yeah. И вот, собственно, наш клиент являлся профессором Олденбургского университета, его супруга преподавала там также, и когда мы только встречались с ними, обсуждали объект, она сказала: "Я хочу спокойно спать, хочу место, где у меня будет тихий сон." Exactly, and then he answered, "Okay, then I will sleep in the garage or the workshop or wherever, or in the cellar." И при этом получалось, что наши рабочие, наши строители должны работать так, чтобы им не мешать, в гараже или где-то еще при этом находиться. But we ended up with two buildings that are separated and connected at the same time. В результате мы пришли к решению, когда построили два здания, которые одновременно разделены и в то же время связаны. This is a ground floor plan. What you can see here is the entrance in the center and the fireplace. The center of the building, kitchen and living room. Kitchen in the east, breakfast place, and living room in the west for the sun. And then we've got two stairs, one for her and one for him. И вот вы видите, вот здесь у нас был вход, по центру находится камин, справа кухня, слева гостиная, и там ведут ступеньки, одни ведут в комнату супруга, другие в комнату супруги, в часть. And that's the first floor, his stair and his bedroom, his bathroom and his working space, and her working space, her bedroom and her bathroom. So it's everything separated. И вот слева первый этаж рабочий кабинет нашего заказчика, справа спальня и рабочий кабинет его супруги. This is how it looks like in the drawing. When you can see how beautiful the garden was, and it is still. Как вы видите, какой красивый сад. This is her bedroom. Это окно ее ванной. And the parking space for the car open. Там открыта парковка. My main entrance. И главный вход. And a wooden flat facade. И как видите, деревянный фасад здания. You enter here, and then you've got the fireplace. This is a look a few back, and this is her stair. Вот видите, слева видим кусочек камина и справа лестница наверх на второй этаж часть. Супруги. What you can see here is that the facade intrudes into the it's exterior interior. So we express the facade within the building as well. You can see. И вы видите, что такая же отделка, как и на фасаде здания, она продолжается внутри здания. Таким образом, пространство не приживается. This is one of two winter gardens we have to introduce with an olive tree from the materials. Один из зимних садов, который мы для них построили, внутри дерева оливы среди зимового. This is what clients in Oldenburg introduced during the project. So we need a winter garden tree. И, собственно, свое пожелание создать зимний сад клиенты нам сказали уже в процессе воплощения проекта. Just back from, sorry. And this is the kitchen here. You can see the sauce and the view into the garden. И опять же, совсем ярко Reflections from the garden, and the people are really happy because they own this garden since ever, and they are so happy to really live within the garden now. И действительно, опять же, вы видите вид на кухню из сада, и наши клиенты стали очень довольны. Это очень старый, очень красивый сад, и они были очень рады получить возможность жить прямо посреди него. And yeah, this is one of the sleeping rooms of it. And what we did is then framing specific views on things involved within the garden. И также мы смогли разместить окна таким образом, что словно обрамили в раму конкретный вид в саду.
And in the end, at that time, when we wanted to do the pictures or shoot the pictures and have a photographer there, he came from Berlin, and it is a 6 hours drive. When traffic is bad, he was a little bit sad with us because we had some struggle about the dust before the kitchen and we didn't clean up. Но, к сожалению, как раз в тот день, когда мы собирались снять несколько кадров, хозяева приехали из Берлина, это было 6 часов езды, и убраться никто не успел. This is why we have all the remains in the pictures here. К сожалению, повсюду у нас здесь остатки ремонта. But it does show the process, and it's better than nothing. This is the house. Рабочий процесс это лучше, чем ничего. And this is exactly the ground floor is completely open, and the two houses are closed shelters. Как видите, вот первый этаж, собственно, полностью открыт для глаз посторонних, полностью стеклянные стены, а второй этаж это уже жилые помещения для хозяев. And later we learned that we did a transformation of this already existing building. I didn't recognize that during the works on the building, but after we finished the project. This is the old house on the same property where the medical. И лишь после окончания проекта мы получили вот это фото, изначальный дом, где жила семья наших заказчиков. Exactly. What I have here is a very bad scan, but what we can see is the old house is two houses, and it has two entrances, and it has two stairs, and they lived in that house, and they really transformed this house into something with a contemporary language. That's all, but it was already there. И вот вы видите чертеж изначального старого дома, в котором они жили. Видите, здесь два входа, и получается как бы два разных дома. То, что мы смогли сделать в результате, по-моему, мы выразили ту же самую идею на языке современной архитектуры. That was the biggest surprise. И это для нас самих казалось большим сюрпризом. Okay, and now the most known building I've done is the transformation of a bunker in Berlin. That's the final project, and it has more slides than the others. И, наконец, последний проект, о котором я расскажу, был самым ранним. Это наша трансформация, которую мы сделали над старым буфером по убежищу в Берлине. It's the transformation of a bunker, of an air raid bunker, into a space for art collection and into a residence of an art collector. Таким образом, бункер военных времен мы преобразовали в галерею искусства, а также квартиру для владельцев. This is a photo taken in 1945 after the Second World War. This is Brandenburg Gate. This is S-Bahnhof Friedrichstraße. Итак, это фото с 1945 года, после окончания Второй мировой войны. То, что было показано первым, это, собственно, Бранденбургские ворота, а где точка красная сейчас, это Фридрихштрассе, самый центр Берлина. Exactly. Architects may know this site here because this was the site where Mies van der Rohe did his glass skyscraper designs, famous in 1921. И, возможно, архитекторы знают вот этот треугольник здесь, поскольку в 1921 году здесь жил известный архитектор. The bunker is up here and belonged to the station, so it was part of the infrastructure. During air raids, the sirens did their sounds and people ran to the bunker to seek shelter for a couple of hours. И вот здесь рядом находилась непосредственно станция метро, и сам бункер являлся частью этой инфраструктуры и, словно, работал в плане спасения. This is how it looked in 2003 when we started the project. Это фото 2003 года, когда мы только начали работать над проектом. It was after the war. It was used as first as a prison run by the Red Army. Then it was used as a fruit storage because of its good climate. And after reunification in 1989, it became a world-famous dance club. Изначально, опять же, это был бункер. По окончании войны он использовался как тюрьма, позднее как хранилище для овощей и фруктов, поскольку там была оптимальная температура. А после объединения Германии это был один из самых популярных флешмобов.
What we can see here is a 3-meter ceiling. The ceiling is 3 meters thick, and the outer walls are 1 meter and 8 feet thick. Итак, на чертеже мы видим, что потолок был 3 метра толщиной, а стены 1,8 метра. And the interior is made out of 5 similar floors. The ground floor differs a little bit, but the 4 upper floors are completely similar. И состоял сам бункер из 5 этажей, абсолютно идентично. This is a plan of the ground floor. What you can see is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entrances, and behind the entrances, 8 staircases. They were like, they interweave like the double helix. И вот это план первого этажа, как видите, здесь 7 входов, 8 входов и 6 лестничных клеток. Exactly, and the theme of such a bunker was to quickly provide access quickly, as quick as possible. But the sirens rang, it was already rather too late, so the people had to enter the building as quick as possible. И, безусловно, главная цель при разработке дизайна была обеспечить максимально быстрый доступ большого количества людей. There were bunkers that were built to live within them, but this bunker here was made for 2,500 people, and they sat within these spaces. And you got the staircases here, and then there were some toilets and medical spaces. Некоторые бункеры строились для того, чтобы люди в них жили. Это не такой, там запланированы сидячие места на 2500 человек. По периметру располагались ванны и туалеты. There were thousands of bunkers within Germany and in Berlin, and most of them are gone. And you can, I don't know if you know Berlin, but if you come to German cities at all, you find strange hills, and these strange hills are made up of debris around former bunkers. This is one in Friedrichshain. Всего в Германии было около 8000 бункеров по всей стране, большая из них часть находилась в Берлине. Сейчас большинство из них уже не осталось, и не знаю, бывали ли в Германии, но часто можно увидеть посреди парка или где-то в городе странные холмы. Вот это как раз остатки напоминания вот этих бункеров. Exactly. This is on top of that hill, and what you see here is the top of a bunker. It's not completely covered, but almost completely. And the rest is not debris. Like all the destroyed buildings were brought. The rest of the destroyed buildings were brought there and covered with earth and good slaying locations. Здесь мы видим еще оставшуюся стену этого бункера, и также туда свозились разрушенные здания, остатки, все это свалилось в кучу и постепенно зарастало. And you're really high on top of that bunkers. You have excellent views over the city. Но, как ни странно, с самой вершины этого холма можно увидеть неплохой вид на город. That's the complete opposite. These are photos taken in the bunker, and you see all the different colors the spaces had because of the club use. They painted every space different. А вот это фото разных частей участков этого бункера. Как видите, на некоторых незаметно, что там был ночной клуб. What we also found were these air conditioning machinery. Вот вы видите оставшаяся вентиляция. Very beautiful and wanted to keep it. Нам показалось очень важным сохранить. And this is a drawing showing our strategy. So we kept the facade intact. To speak honest, we repaired the facade because we wanted to keep it as betonish as possible, and we wanted to keep all the traces from the war that were still visible within East Berlin, all over the town. But most of the traces of the war were gone in 2003, just 14 years to reunification. A pity. Перед нами стояла задача сохранить фасад настолько, насколько это возможно. Мы даже кое-где пытались подремонтировать его, поскольку после объединения Германии постепенно к 2003 году все старые постройки, эти бетонные здания, они начали исчезать. So what this is the interior of the bunker. We introduced a walk through it, and we
we took away ceilings and walls to provide continuous spaces from the ground floor to the top floor. Вот этот лабиринт, эта ленточка показывает вам, как, собственно, можно зайти в бункер и подняться от входа на самую макушку, на 5-й этаж. И для того, чтобы можно было пройти по всему периметру, мы убирали кое-где потолок, кое-где стены. And we prepared the roof. We dig a hole in here and transformed it into provided topography for the future use as a residence. Также мы сделали выход на крышу, там уже подготовили возможные места для размещения индивидуальных помещений и несколько помещений. So this is a hole for the stair, the new stairs and lift we needed to introduce, a platform to provide higher seating spaces. This is a pool, and then we did some holes within the ceiling. That was hard work for trees, because we wanted to plant trees on top of it. На крыше мы посадили несколько деревьев, вот эти черные точки, белый квадрат, это бассейн, который мы там сделали, и, соответственно, мы сделали лестничную клетку, чтобы подниматься на самый верх. Exactly, the new flat and new roof, new concrete pad. И это планировка той квартиры, которая будет находиться непосредственно на крыше. We needed to lift up catapults. И как вы видите, нам приходилось поднимать эскаваторы на крышу здания. That's the client with his favorite tool in that time. А это наш клиент со своим любимым инструментом рабочим. And we worked hard. It took six weeks to dig that one hole. И это была очень тяжелая работа, у нас ушло на 6 недель на то, чтобы продолбить вот этот слой бетона. And the neighborhood of Mitte is rather posh, but no one ever complained about the noise. It was like a kilometer away, you didn't know if they were working, not if they were doing a break. It was so noisy. Incredible. И, конечно, мы просто восхищаемся терпением окружающих жителей, поскольку на расстоянии 6 километров можно было слышать шум от нашей непрекращающейся работы, а район это был такой очень дорогостоящий для проживания, так что жильцы очень, наверное, страдали. And that's the opening within the roof. What you see here is 3 meters of concrete. One could put an extra floor within the ceiling. И вот как раз мы проделали отверстие в крыше, как видите, толщина потолка 3 метра, здесь мог поместиться дополнительный этаж. And this works for the pool. А это наша работа для бассейна. And we had to take away ceilings within the building. Мы убирали потолки внутри здания. And these are like the pieces that the workers were able to take them out of the building by hand. И вот некоторые кирпичи, некоторые куски просто приходилось вытаскивать руками. They were stronger than me. К счастью, рабочие были посильнее, чем я. Of course. The client again, he's happy. Это снова наш клиент. And this is the structure of the flat on top of the roof. А это структура, которую мы создали на крыше или сверху. This is the staircase and lift will be here, or was built there, and then what we have here is a huge living room of 250 square meters, something like that. Вот там у нас справа будет лестница и лифт, а вот это огромная гостиная, где-то 250 квадратных метров. Platform for the kitchen. Это для кухни пространство. Guest bathroom, and the guest bathroom has the only sealed door. The door with revealed seal because I don't want to hear guest's noise in the toilet. И вот здесь будет ванная для гостей с звуконепроницающей стенкой, чтобы не шли, не мешать нельзя. Exactly. And this is the sleeping room and wardrobe and bathrooms. А там спальня и ванная для хозяина. And this is how it appears today. So you've got the tricks on top of the bunker,
the apartment and the refurbished facades. It was quite. The thing is that we do want to. Okay, we can discuss that later. Wait a second. So forget my last part sentence. И на этой фото вы видите, как здание выглядит сегодня. Мы несколько обновили фасад, хотя оставили его таким же, каким он и был. И на крыше, видите, мы посадили деревья, и там можно есть квартиры. And this is a walk through the building. This was the entrance of the first exhibition, a piece by a Belgian artist here. А вот это вход в здание. В то время там проходила выставка норвежского художника. This is one of the exhibition spaces, which is new. What you can see here is traces of the former use. That was a toilet here, and you can see toilet stands here and here and here. They separated the walls. И вот вы видите, мы оставили пол таким, как он был в некоторых территориях, там находились туалеты, и пол даже сейчас. This is a piece by a Polish artist, Margareta Sosnowska, and a lot of pieces there were specifically done for that site. They were adjusted to the building. That was great. That was the first exhibition as well. А вот эта работа польской художницы, как видите, некоторые работы были специально созданы, чтобы вписаться в внутренний дизайн самого. This is the second exhibition, and you can see here a two-story space, and you can see the cuts here where we cut away one ceiling. You can see the remains of the ceiling. Это другая выставка, которая проходила в Бункере, и как видите, здесь на стенах заметно, как мы убирали потолок и соединили два этажа в один. It's vertically cut through the concrete. You can see that you open it up like a book. И видите, таким образом, вы видите, эти бетонные стены, они раскрываются как книга перед вами. Exactly. This is a three-story space, and it has a piece now in it. Вот тоже вы видите останки старого дерева, они находятся в зале, где мы убрали 3 этажа, совместили в один. And this is the most spectacular space, I think, because it has 1, 2, 3, 4 stories. It is from the first floor to the 4th floor. What we have here is an artwork by Katja Strunz, German artist, and it has never been shown in that way because it is impossible to overlook the piece in one moment. You have to take a walk within the building to understand the full complexity of the piece. А вот эта работа Кати Штунц, немецкая художница, которая выставляется в нашей галерее. Здесь у нас сразу видно, как объединены 4 этажа. Для того, чтобы посмотреть на ее работу целиком, вам нужно заглядывать с разных этажей. These exhibition spaces are completely different from what we saw in White Cube, in the White Cube gallery in London, because in White Cube they were, like, we call it generic spaces. They were good for everything. And these spaces here, in contrast, are very specific. So every artist really has to be there and to install their pieces on that form, because these are say good spaces for every artist. Yeah? Как вы видите, это выставочное пространство кардинально отличается от белого куба, поскольку то пространство было совершенно универсальным, там можно было выставить практически любые работы, то здесь нужно действительно их тщательно подбирать, чтобы они хорошо вписались в внутренний дизайн. What you see as well is that these spaces, they need a courageous plan, because we have no thermal insulation in the building. If you would do that with a public institution, you wouldn't. Your proposal not to do any thermal insulation would get kicked out. And with a thermal insulation, the appearance of the whole building would have been completely different. So you can do this only with a very courageous client. И, безусловно, здесь большой простор для дизайнеров, нужно проявить немало смелости, чтобы выставить там свои работы, поскольку они не являются постоянными, когда работы меняются, полностью меняется облик всего здания. We kept the remains of the club as well. This is the cross, and the cross was the logo of the club. They had really hard techno parties in there. And this is my son. И, как вы видите, мы оставили даже то, что осталось от ночного клуба. Вы видите там их логотип, они назывались Crocs.
А это мой сын на фотографии. Exactly, and this is when you lift sharply introduce, you want to have something which is transparent but not shiny and glossy as glass. So we have this rough, stretched metal. И эта шахта-лифт, как видели, она тоже такая металлическая, чтобы все выглядело в жестком суровом стиле бункера. And this is the elevator shaft and the stair up to the flat, to the apartment. А это лестница и лифт сзади, они идут непосредственно в квартиру на крыше. When you enter the apartment, this is the view of the apartment. И это лишь небольшая часть квартиры. This is the living room. Это гостиная. And the kitchen up here. Это кухня. The open fireplace and the pool. The pool is outside behind the facade, of course. It's very close to the fireplace. Вот там посередине прямо можно развести огонь, это своего рода камин, и прямо за окно посадка. And a view back. You've got the kitchen here, fireplace. Behind these openings, there is the private space. И вот там слева кухня, камин, и направо уже комната. This is a view to the private space. And this is the guest bathroom. Это вот эта ванная для гостей. Only if when you're really drunk, you want to sleep there. If not, you just better take off the bath. То есть, если гости совсем угулялись, то могут остаться спать прямо в ванной. This is the guest bathroom. So we only use little amount of materials. We have the concrete, we have oak, and this is limestone. And it's all the same stone, but it's used in different ways. Вот это опять же часть ванны для гостей, как видите, используют разные материалы, мраморный бетон, дуб, но все это сочетается в цветах. And this is the garden outside. On the bunker top, this is the year of when it was done. Now it's really a dense and green garden up there. Это сад перед гостиной непосредственно на крыше. Сейчас он выглядит не очень-то зеленым, но поверьте, фото было сделано давно, сейчас там очень много зелени. Up here, it's really green and really intense green up there. And that's an old photo. Sorry. Жаль, что это старое фото, сейчас там действительно много зелени. The pool. И бассейн. And the facade has different layers. So this is the thermal insulation and glass facade, and then we've got a second layer providing privacy. This is aluminum chain. И фасад состоит из разных материалов. Одна половина из стекла, он прозрачный, а вот это алюминиевая сетка, предоставляет больше личного пространства. Mm-hmm. And what we see here is artworks of Elizabeth Peyton, one of the most renowned artists from Great Britain nowadays. And what this building tells in a way is not true, that there is a division between the living spaces of the art collector and the spaces where he houses or has his collection. The collection is everywhere. Even on the bathrooms now you can find artworks. И неверно думать, что владелец этого бункера разделяет свое жилище и помещения выставочные. Как видите, картины повсюду, это картины очень популярных современных художников, поскольку важно, чтобы речь для искусства было повсюду. Exactly, and I think that's it right now, because that's the final drawing, and this, I did that once for students. I noted down to whom an architect has to talk and with whom he has to negotiate to make something like this transformation. А вот это последний слайд, вот здесь я набросал имена и фамилии людей, с которыми мне пришлось пообщаться, чтобы воплотить этот проект, чье согласие получить или в чьей помощи я нуждался. That's it. Thank you for your patience. И это все. Спасибо за ваше терпение. Вы же видите, что не видно у нас Каспера, потому что наши технические палаты в Берлине. Но, надеюсь, есть вопросы? So are there any questions? No questions, so have a nice evening.
Если вопросов нет, то всем приятного вечера. Подождите, пожалуйста. Хотя есть один вопрос. Скажите, какова ваша точка зрения о том, что такие, допустим, есть места в России, которые вы хотели бы затронуть и, может быть, переустройство сделать в них? So Jens, there is still one question. Can you please share our views? Are there any places in Russia that you would probably like to work in to do some transformations of this kind? If there are places in Russia where I would like to work with? To do, yes, transformations like these. The thing is, I've never been to Russia. I've never been invited to Russia. I would like to get to know Mr. Brodsky, who did the transformation of your cubicle spaces there, I think. And yeah, I would like to visit him one day and maybe work with him. That would be great. And I think there are tons of spaces in Russia. They are everywhere within the industrial world. You can find very specific spaces or spaces that were done for specific uses, like warehouses, bunkers, train stations, whatever, that fell out of use, and you can transform them into, I don't know what, shopping malls, private estates, and whatever. Но, к сожалению, никогда не был раньше в России, в Москве в частности. Я бы очень хотела, чтобы меня сюда пригласили. Я уверена, что в любом индустриальном городе есть большое количество помещений заброшенных, так и используемых, бункеров, железнодорожных станций, заводов, чего угодно, над которыми можно очень интересно поработать, и я был бы рад это сделать. And I want to add something. It was Aaron Brodsky who did the redesign of your spaces, is it right? Я хотела бы спросить, кто занимался непосредственно трансформацией винзавода? Это был господин The Windsor Бродский. Yeah, and the beautiful thing is that I got to know him as a student. I didn't get to know him. He did a lecture in my university as a student, and that was in the mid-80s. And he was not able to build anything within Russia. After the opening of the societies, he started to do this very beautiful designs he's doing, and this is great to see. И мне было очень интересно, тот факт, что именно этот человек работал над винзаводом, поскольку, когда я был студентом в середине 80-х, он читал лекцию у нас, и он высказывал свои опасения, свою жалость, потому что в России не всегда была возможность трансформировать здание таким образом, как ему этого хотелось, и я очень рад видеть, что сейчас такая возможность появилась. They formed a group that was called Paper Architects, and they did beautiful designs, and they were just paper architecture, just drawings. And they were invited to Aachen to show and present their works that they did on paper, because it was very important. И также была группа так называемых бумажных архитекторов, и они были приглашены в Aachen, чтобы продемонстрировать свои работы, которые они действительно делали просто на бумаге. Exactly. And this is why I'm really sad that I'm not with you now to discuss. И поэтому мне действительно жаль, что сейчас я не нахожусь физически с вами, чтобы посмотреть, что происходит в Москве. Because it would give me the impression that I would be a little bit closer to Aaron Brodsky doing these beautiful things. Мне было бы действительно приятно оказаться чуть ближе к господину Бродскому. Я бы хотела спросить господина Каспера, какова его позиция по такому вопросу? Если что-то в силу исторических причин разрушено или не было достроено, что с этим делать? Консервировать его в состоянии руины или все-таки достраивать? И чтобы понятно было, о чем я говорю, ну вот такие проблемные примеры, как ансамбль Царицына в Москве, который царица попросту передумала строить, Екатерина II, и собственно, он очень долго существовал именно в качестве такой романтической руины. И второй пример – это решение, принятое, если не ошибаюсь, во Флоренции, в Италии, достроить фасад, на который когда-то не хватило денег, так как проект Микеланджело сохранился. Yes, there is another question. Could you please share your opinion with us? For example, if there is some historical site that was not completed or was ruined for some reason, should we bring it to an end, should we finish it, or probably should we leave it as it is, as a ruin, as a historic site? There are several examples in Russia. There is a Tsaritsina country house which was started by a Russian actress and was never finished. And there was another similar example in Florence where the local authorities planned to finish the facade started by Michelangelo but couldn't bring it to an end. Do I understand the question right? There are some buildings that were not finished in the architecture of their times.
And if we shall continue to finish them within the architecture time, or if we shall rethink. Yes, that's right. I'm always a fan of rethinking. So they're not done, and there are reasons why they are not done. We've got a similar discussion in Berlin right now because it's not something that was finished but was destroyed after the war. It was the Schloss, the castle, the king's castle within the city center. It was destroyed after the war. It was partly destroyed during the war, but it was completely destroyed after the war. And it will be redirected now within the language of the 19th and 18th century. In my opinion, this is not the answer. I'm not a kind of preservation of it. We'll do the first presentation. Ну, на самом деле, я большой фанат идеи того, что нужно переосмыслить объекты, переосмысливать проекты. Конечно, это спорный вопрос, и в Германии тоже ведутся дискуссии, в частности, в Берлине есть один замок, который не был окончен в начале 19 века, потом он был разрушен полностью во время войны, и вот сейчас было принято решение возвести его заново в стиле начала 19 века. Мне кажется, что это не совсем верно. Yes, I'm looking for some pictures. There is one of my favorite buildings is a Roman temple, and it was transformed during the centuries a couple of times. And I don't know if I can upload it. That would be great. Я сейчас стараюсь найти одно фото римского храма, над которым мы работали. На протяжении нескольких веков он обновлялся, перерабатывался. Я хочу на него проиллюстрировать свое видение. I don't find it. No, but you know, Siracusa in Sicily. Sicily has the most Roman temples within the world, more than even in Greece. Непосредственно, я, к сожалению, не могу найти фото, но этот храм находился на Сицилии, где большое количество подобных храмов. Exactly, and these Roman temples, they fell out of use, and then came Normans and transformed the Roman temple into a cathedral. И вот какое-то время эти храмы были брошены римлянами, и потом пришло нормандское завоевание, и эти храмы перестроили в соборы. And then came the Christians in Baroque, and they transformed it into a Baroque thing. А потом пришли христиане и внесли стиль барокко туда. And you can when you enter that building in Siracusa on Sicily, you can see the Norman parts, the Roman parts, and the Baroque parts, and you can identify them, and that's great. A pity I cannot find pictures now. И вот когда вы заходите в это помещение, в этот храм, сейчас вы четко можете видеть слияние этих трех культур, конкретных элементов. На мой взгляд, это замечательно. So I don't want to say get rid of the old stuff. I want to say transform it and use it within the means that we have today. And if that means that and it's always a negotiation, and it's an issue of when the people want to have the old building, give them the building, but leaving it on the past. So. То есть я не призываю уничтожать все старое и избавляться от руин, но мне кажется, если можно произвести трансформацию и сделать из существовавшего что-то лучше, если при этом вы никому не делаете больно и не оскорбляете людей и чувства, то почему не пофантазировать? Yeah, but that's. Thank you very much for your answer. There is another question. Can you please take it? I think I found it. Добрый вечер, господин Каспер. Вопрос к тему последнего предложения. Существует ли у вас четкое понимание, где та грань между трансформацией объекта и внесением в него новой функции и высокими качествами дизайна получаемого объекта и варварской реконструкцией, которая, в частности, на всем постсоветском пространстве имеет место быть, и в большинстве случаев то, что у нас делают в процессе переделок, то это очень сильно заставляет грустить, по крайней мере, людей, связанных с архитектурой, искусством и понимающих хоть немного в этом.
Спасибо. So there is a follow-up question to the first one. Where is the very narrow borderline between the renovation and transformation that you were talking about, some historic site, and some barbarian dramatic changes that, for example, were happening on the territories of the former Soviet republics that are hurting the views of the previous architects and some people and destroying the past? How can we find this correct borderline? That's a very, very clever question. Where is the borderline? I mean, I'm not a fan of, I don't want to get rid of the old things. I want to keep them. That is what you saw before. И сохранить нужный баланс и границы — это всегда очень важно, это самое сложное. Я, безусловно, не призываю уничтожать старое, наоборот, как вы видели в предыдущих проектах, если у нас был бункер, и мы хотели использовать его для каких-то других целей, мы делали все возможное, чтобы сохранить старые элементы и при этом придать новое значение. I can't see you anymore. I just hear the sound. I don't know if this is via Skype or whatever, because I did a mistake, and now I'm not part of the big blue button anymore. К сожалению, я вас сейчас не могу видеть. Я продолжаю вас слышать, но не вижу. Это, наверное, моя ошибка. Well, that's okay. We still can play you properly. Хотелось бы поблагодарить за очень интересную лекцию и задать вопрос. Какие экологические принципы вы используете в своих проектах? Founder wants to show it to you. Yes, thank you very much for the interesting presentation. There is just another question. What is your attitude towards eco-friendly architecture? Do you use any ecological principles when doing the projects? Sorry again. Please repeat that question. It was a question about ecological architecture. Do you use eco-friendly architecture? Are you a fan of that? Well, we've got strict laws, and we need to be eco-friendly all the time. And there are big discussions about how to use and if it is really necessary to use all this thermal insulation to cover everything with thermal insulation, because we may argue that this is part of the thermal insulation, or the profit is for the thermal insulation industry. I'm a fan of it, but it's not the principle of my design to stress the ecology designs. To reuse and to recycle buildings is an ecological fault. В целом в Германии очень жесткое законодательство в сфере строительства и архитектуры. Вы должны думать о том, чтобы не носить урон окружающей среде, безусловно, поэтому все мы это делаем. Но мне кажется, в целом я не ставлю перед собой конкретной задачи заниматься зеленой архитектурой, но мне кажется, сам факт того, что мы берем старые здания и придаем им новую жизнь, это уже экологичный принцип. Thank you. Anything? Есть вопросы? Sorry? Спасибо большое за прекрасную лекцию. Действительно, в нашей уже публике вопросы кончились. Очень было приятно с вами пообщаться, узнать много интересного по вашей деятельности. Большое вам спасибо. Yes, thank you very much for finding time. Thank you for a very interesting presentation. We've enjoyed it very much. Thank you. Look, you are not there.